பைலிங்குவல் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு? அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். இப்போ தமிழ் எனக்கு தெரியும், தெலுங்கு கூட எனக்கு தெரியும். பட் டயலாக் அப்படியே கரெக்டாக அந்த மாதிரி பேசுறது, இமோட் பண்ணுறது எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. எஸ்பெஷலி பேக் டு பேக். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் ஓன்லி ஸ்டார்டட் கிவிங் மீ ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் வேணுமா தெலுங்கு வேணுமா? ஆப்ஷன் அது ஆப்ஷன் மோஸ்ட்லி லைஃப்ல எல்லாத்துலயும் இருக்கும். முக்கியமா வந்து சினிமா ஒர்க்ல நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும்ல. ஸோ நீங்க எப்படி உங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிப்பீங்க? This was a rare situation. I don't take pressures otherwise. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி நிறைய பேசியிருந்தீங்க. ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்பவே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முக்கியம் அப்படின்னு ஸோ ஏன் வந்து அது அவ்வளோ முக்கியம்னு நினைக்கிறேன்? இப்போது ரீசெண்டாக someone in a random conversation, that person said a quote, if you try to win an argument, okay, you might lose a person. But if you try to, give up in an argument, you might try to win a person. You might win the person. It touched me a lot. Like sometimes you just don't need to win everything. You just can let it go. ஃபிசிக்கலி வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ண மாதிரி தெரியும். ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி மென்டலி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆவீங்க? எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் இருக்கீங்க? Amazing question it is. Amazing question. See, I was running behind physical fitness a lot. But on the other side, I was also preparing myself to be a better and calmer person altogether. ஹாய் சம்யுக்தா, வணக்கம். ஹாய், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. நீங்க? ரொம்பவே நல்லா இருக்கா. சந்திச்சு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி. ஐ திங்க் செகண்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முன்னாடி கடுவா படத்துக்காக ஓகே, நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஓகே, எடுத்தோம். ரொம்பவே மகிழ்ச்சி. முதல்ல இந்த வாத்தி படத்தில் வந்து டைரக்டர் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணாரு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோரி சொல்றது? எனக்கு தெலுங்குல இருந்து ஒரு கால் வந்தது. பீம்லா நாயக்னு ஒரு டிட் அ ஃபிலிம் வித் பவன் சார் என்றானா, அந்த டீம்ல இருந்து எனக்கு பீம்லா நாயக்காக ஒரு கால் வந்தது. நான் they said it's பீம்லா நாயக் and I knew that அது இட்ஸ் a remake of I Am Goshen and I didn't know. அப்போ எனக்கு ஆஃபர் பண்ண கேரக்டர் ஒரிஜினலில் to replicate that I was not okay சேம் பண்ணுறதுக்கு. But they said no, we have changed a lot regarding, especially only basically regarding that character. நீங்கள் கொஞ்சம் கதை கேட்டிங்கன்னா கதை கேட்டுட்டு நீங்கள் முடிவெடுங்கன்னு அப்படி. அப்போது நான் ஃபோன்லேயே கொஞ்சம் ஐ காட் அ ஜிஸ்ட் ஆஃப் இட். ஐ ரியலி லைக்ட் இட். அப்புறமா ஓகேன்னு சொன்னப்போ அவங்க ஓகே வாங்க நீங்கள் ஹைதராபாத் வந்தால் நேரடியாக எல்லாரும் மீட் பண்ணி வில் டேக் அ ஃபைனல் கால் அப்படி. அண்ட் ஐ வென்ட் டு ஹைதராபாத். அவங்க ஷூட்டிங் ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கு பீம்லா நாயக்கோட. ஐ வெண்ட் அண்ட் ஐ மெட் எவ்ரி ஒன். அப்போது சேம் சித்தாரா என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் தான் இது ரெண்டு படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ். அப்போது அன்னைக்கு அவங்க Bimla Naik, and they said, okay, are you okay? I said, I am okay. And they said, we'll proceed with it. Appo in another 10, the same conversation, நம்ம இன்னொரு படம் பண்றாங்க bilingual with Dhanush. And I think in between, I think they have had their conversation also. Talking to the director, sending pictures, and the மாதிரி எல்லாம் நடந்தது நினைக்கிறேன். Because அப்போ they said, you can go meet the director, he's in the office, take the narration and then we'll see. அந்த மாதிரி. So background, of course they would have discussed, will she be okay for the story, will she look the part at the mari. I went there, I met Venki Garu and we had a light conversation, then he started narrating the story. எனக்கு என்னன்னா usually especially other languages la irundhu padam vanda, most of them have taken an audition or a look test and then we have proceeded. I'm அந்த மாதிரி one. Otherwise I think others were confirmed without look test. And அப்போ why I'm thinking இது இப்போ எதுக்கு என்கிட்ட இருந்து முழக்கது, பிகாஸ் என்னோட இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ. இப்போ மேபி ஆடிஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கதை சொல்லி ஸோ தட் ஐ கேன் டூ இட் கரெக்ட்லி. மோஸ்ட்லி நோபடி வில் ஆடிஷன் கூப்பிடும் போது they will not say anything about the story, they will only say about the one scene they will give and then ask us to perform அந்த மாதிரி. பட் ஓகே மேபி இது கரெக்டாக பார்க்குறதுக்காக இப்போ நான் கதை அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க கேட்டேன் உங்களுக்கு பிடிச்சதாமா. லைக் ஐ செட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சதா, தட் வாஸ் மை இன்ஸ்டன்ட் ரியாக்ஷன். Did you like me? That's, I mean, like, as the character, I said, that's why we have called you here, that's why he narrated the full thing. I was like, அப்படியா, ஓகே. அப்படி. And then when they said, okay, we'll have a final discussion and then let me know.
And then I think they took a good call. I mean, a call which is good for me. And hopefully good for them also. ரொம்பவே அழகான ஒரு ஆடிஷன். அண்ட் முன்னாடியே உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து படத்தில் வந்து கமிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாம், அதுக்கப்புறம் we did a nice look test to figure out எந்த மாதிரி லுக் நல்லா இருக்கும். Different type of saree color palette இதெல்லாமே ட்ரை பண்ணேன். I think after the release I still have the pictures. அதெல்லாம் நான் I'll post it. ஓகே, ஆஃப்டர் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் போடுவீங்க அப்படின்றீங்க. ஓகே, பைலிங்குவல் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுங்க. ஒரு சிங்கிள் லைன் முடிச்சிட்டீங்க. எப்படி இருந்து சொல்லுங்க. பிகாஸ் டைலாக் சொல்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை. எஸ்பெஷலி நமக்கு மலையாளத்துல கூட டைலாக் அவங்க எழுதுனதை நம்ம மாத்தினா the character, the style of that it will go away. வேர்ட்ஸ் மாத்தினா கிராமர் மாத்தினா எல்லாமே அந்த அழகு போயிடும். அவங்க எழுதுனா they just don't write the dialogue just like that. ஏதோ they think about it, இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபுல் கேரக்டர் இந்த மாதிரி பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு தான் அவங்க எழுதுறாங்கல்ல. நான் பாட்டுக்கு நான் போய் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்ற முடியாது. மாத்துறது எனக்கு பிடிக்காது. unless I really feel that the character won't speak like அந்த மாதிரி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் மோஸ்ட்லி வாட் எவர் தே கிவன் ஐ ட்ரை டு எக்ஸாக்ட்லி சே லைக் தட். இப்போ தமிழ் எனக்கு தெரியும், தெலுங்கு கூட எனக்கு தெரியும். பட் டயலாக் அப்படியே கரெக்டாக அந்த மாதிரி பேசுறது, இமோட் பண்ணுறது எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. எஸ்பெஷலி பேக் டு பேக் சீன் 2 லாங்குவேஜும். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் ஓன்லி ஸ்டார்டட் கிவிங் மீ ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் வேணுமா தெலுங்கு வேணுமா அது ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வில் சூஸ் ஒன். சம்டைம்ஸ் ஐ வில் ஃபினிஷ் தெலுங்கு அண்ட் தென் வில் மூவ். அந்த மாதிரி ரொம்ப டஃப்பான we're shooting in 90s, no, so mostly we've used very pure language also. மாடர்னா கூட இல்லை, லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ வி கேனாட் யூஸ் சர்டன் வேர்ட்ஸ் கேஷுவலாக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியக்கூடாது. இப்போ அதனால அந்த மாதிரி கஷ்டம் இருந்தது. And because see, when you are working with an actor like Dhanush sir, or in a movie like this, you have to I always believe that in any movie you have to put your effort. So in this I know that he is an actor who does it very very easily, just like that, in one take, nothing it's not, he'll not take more to get the right performance. Or so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது an act when you make a mistake and when you don't take an effort enough, their actors, their performance and effort will go wasted. ஆமா, அதுக்காக எப்பவுமே ரெடியா இருக்கணும். I'm like always ready for it. அந்த மாதிரி நிறைய நானே என் மேல நிறைய ப்ரெஷர் போட்டேன். பட் நிறையானா அவ்வளோ ப்ரெஷர் போட்டேன். And then later they only said எதுக்கு ரிலாக்ஸ். மோஸ்ட்லி லைஃப்ல எல்லாத்துலயும் இருக்கும். முக்கியமா வந்து சினிமா ஒர்க்ல நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும்ல. சோ நீங்க எப்படி உங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிப்பீங்க? This was a rare situation. I don't take pressures otherwise. What is my pressure? Okay, once I had to shoot 2 films in 2 states. அந்த மாதிரி pressure தான். So I thrive better in pressure. I love working, I love acting, I love cinema. So இதெல்லாம் நான் அட்வென்ச்சரஸா எடுப்பேன். இப்போ கூட ப்ரமோஷனுக்கு முன்னாடி I had to complete 2 schedules of 2 films. In the same film city. In that they separated the location by one நிஜமா சொல்றேன். they one ஒரு ஆர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி போட்டு they put like ஒரு கேட் மாதிரி ஒரு இது போட்டு இங்க ஒரு படம் அங்க ஒரு படம். நான் சேம் பிளேஸ் சேம் வேனிட்டி யூஸ் பண்ணி அங்க 2 கெட்டப் மாறி மார்னிங் இங்க ஷூட், மார்னிங் ஒரு படம் ஷூட் பண்ணி நைட் அங்க ஷூட் பண்ணி அந்த கேரக்டருக்கு ஏத்த மாதிரி அடாப்ட் ஆயிடுறோம் டக்குனு. It was very difficult. I will never ever do it, only because they had to complete that schedule. ஒரு படத்துல ஃபைட், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வல் ஃபைட் போயிட்டு இருந்தது. நெக்ஸ்ட் இதுல ரிலீஸ் ஆகுது ஏப்ரல்ல. ஸோ they have to send the final reel and everything, the final edit and all is going on. So இன்னும் லேட் ஆனா எல்லாமே எல்லாமே லேட் ஆயிடும் இல்லையா? And I have to give this time for promotion. ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ யோசிச்சேன், like sometimes I sit and laugh.
திங்கிங் அபவுட் கஷ்டத்தை யோசிச்சு வேற என்ன பண்றதுக்கு. அப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டமே அப்படின்னு நினைச்சு சிரிப்பீங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ டப்பிங் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கதை அதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. இப்போ டப்பிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த பைலிங்குவல்ல பொறுத்த வரைக்கும். அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? ஐயோ, எனக்கு டப்பிங் பண்ண முடியல. அந்த வெங்கி சார் நிறையா கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. பிஸி ஆக்டர், அவங்களுக்கு டைம் இல்லை. பட் ஆனால் உண்மைதானே அது? ஆமாம், ஐ மீன் அது டைம் இல்லை. இட்ஸ் அ வெரி பேட் பிளானிங். இட்ஸ் மை மிஸ்டேக். என்னன்னா நான் ஆல்ரெடி இது பிளான் பண்ணியிருக்கணும். இந்த டைம்ல இவ்வளோ டேஸ் இதுக்கு தேவைப்படுது. டிசம்பர், I don't know, circumstances சொல்லலாம். We had to finish a schedule of a film in Karaikudi in December only. Because January, February வேற different லொக்கேஷனுக்கு போகணும். ஸோ the cameraman was very particular about the light, the climate, humidity அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்து. ஸோ அது அங்கே அப்போ ஷூட் பண்ணலைன்னா then shooting in summer will be very difficultனு சொல்லி அதை அப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் ஆகணும். டிசம்பரில் தான் mostly all the dubbings were going on. So I didn't have that break at all. I didn't have New Year only. எனக்கு 2 நாள் பிரேக் கிடைச்சிது. நான் கொச்சி போனேன். I went home. 31st I was sleeping only. And then 12 o'clock there'll be lot of fireworks, no? அப்போ நான் ஒரு 15 minutes கண்ணு முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே முடிஞ்சுதா அப்படியே திரும்பி தூங்கினேன் அந்த மாதிரி. ஸோ again then I had to go to a place called Arakku in Andhra near Vizag. அங்கேயும் again it is completely occupied for 15 days. டப்பிங் முடிச்சு போச்சு. அந்த டைம்ல film was ready. They kept trying. I asked Venki sir, whenever you are ready, you tell me. He told me, whenever you are free, you please tell me. And then they had to take a call. Okay, safety kaga, we'll keep it. Whenever then you come and do. But I couldn't. I feel very sad. But next time இப்படி நடக்காது. சூப்பர். வாவ் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல? இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால இருக்கு. மிஸ் பண்ணாம பார்க்கிறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி நிறைய பேசியிருந்தீங்க. ஒரு லைஃப்பில் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்பவே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஏன் வந்து அது அவ்வளோ முக்கியம்னு நினைக்கிறேன்? ஏன்னு தெரியாது. பிகாஸ் ஐ ஃபீல் தட் இட் இஸ் அ வெரி நேச்சுரல் திங். சேஞ்ச், மாற்றம்ன்றது ஒரு வேணும், கண்டிப்பாக வேணும். இல்லைன்னா ஒரே இடத்துல இருக்கிறது நம்ம இப்போ பெட்டர் ஆகலைன்னா தென் ஐ திங்க் we are doing injustice to the wonderful life we are given. நம்மளுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க, கடவுள் ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்கு, அழகான ஒரு இட்ஸ் a wonderful world. And if you see, I think like how amazing everything is around us. இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைஃபாக இருந்தாலும், சிம்பிளான விஷயமா இருந்தாலும், இல்லைன்னா traveling, I like to see a lot. Like I think what a beautiful world we are living in. If I don't see all those places, it's my miss. So and the mari I feel I value my life and everything a lot. So this change is very important. That evolution should be very natural in every human being is what I truly believe. If you see na ஒரு 3 months முன்னாடி இப்படி இருக்காது. I observe a lot. இப்போ ரீசெண்டாக someone in a random conversation, that person said a quote which now it's in my heart. That quote was, if you try to win an argument, okay, you might lose a person. But if you try to give up in an argument, you might try to win a person. You might win the person. Okay. So it touched me a lot. Like sometimes you just don't need to win everything. You just can let it go. Argument, I mean, it gave me a difference. So in the mari I'll collect everything, lot of things from around. இப்போ I'm not sure இப்போ ಈ 2 நாள்ல கூட நான் something there will be some impact inside me. Okay. So அது நடந்துட்டே இருக்கு. It's like very natural. Super. I want everything to be perfect அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க. எல்லா டைம்ல அது முடியாது. That conflict is only inside my, that's that conflict always at how I am stubborn that things should be perfect, but how things won't be perfect is the consistent உள்ள நடக்கிற ஒரு mental conflict அது. But now I think that need not be perfect. It's okay. Things need not be perfect. There's nothing called perfect.
some way I'm also calming myself down that way, and it working better for me. I told you know, I was too much trusting myself to be perfect and you know deliver everything correctly while shooting for Vaathi. When I relaxed, everything became very easy altogether. So sometimes mostly that only works. அன்கண்டிஷனல் லவ் வந்து உங்க மேல யாருன்னா சொல்லிருக்கீங்களா? நீங்க யாருன்னா கொடுத்து? My grandfather. Okay. Parents, I don't know. My dog also. Okay. For me, I have unconditional love towards my grandfather, and my grandfather also had unconditional love towards me. I miss him a lot. He passed away in 2018. It's a big hole, vacuum space in my life. But yeah, I could experience that unconditional love. It's very rare, no? Don't get to experience unconditional love. Physically வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ண மாதிரி தெரியும் சொன்னீங்க, எந்த அளவுக்கு ஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி. மென்டலி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆவீங்க? எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கீங்க? Amazing question it is. Amazing question. See, I was running behind physical fitness a lot. But on the other side, I was also preparing myself to be a better and calmer person altogether. I changed my entire, the complete books, what I was reading, everything into a different genre altogether. And I was reading a lot. I think it all started with a travel I made. It's a long journey I had. Like in 1.5 months, I was not here. I was traveling in North. The timeline, I got to meet a lot of people, a lot of experience, a lot of self-time. You know, I was in some random village in Uttarakhand and all, some random places. Random na, avlo random. Maybe a tent one day or in a small room one day. And the mari sutite irundha. In that, I had this introspection, self-introspection, abdi solla. That created a lot. That gave me a big push to evolve as a person mentally. That is the most important thing. That also helps in acting. That also helps. I wanted to increase more and more compassion inside me. Now I'm at a stage where I've heard this. Heard this quote from Bharatiyar quote, which says "Raudiram Palagu." That one phrase is enough. Was enough for me to it changed a lot inside me. How to use your anger. That it's a big it's a deep, very deep phrase. So all those things have a lot of impact on me, and I genuinely I've tried like to increase compassion inside me towards everything and everyone. சூப்பர் ஆன்சர். தனுஷ் வந்து எப்படி வந்து தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து தெலுங்கு பீப்புள் வந்து வரவேற்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எப்படி பார்க்குறாங்க? Same stardom he has, I think. Yeah, every day there'll be a lot of people to take pictures. That still same கொண்டாட்டங்கள்லாம் தமிழ்ல இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் இருக்கு. Okay. Actually, after especially, I think that even the small kids who came for a few, scenes and all, they love him for Velaila Patadari. So the Tamil, in Telugu, the title is different. But VIP, it's like their favorite. And Thiru also, Tiruchitrambalam was Thiru in Telugu. That is also like a huge impact over there. I see a lot of students and whoever is in the location will always be waiting there to take pictures with him. That இருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச படம் 3 தனுஷ் சாரோட படமா? 3ன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு. ஆமா. அதே ஆடியோ லான்ச்ல சடனா கேட்ட what film you think that you want to be. சாரோட படங்கள்ல எந்த படத்துல ஹீரோயினா இருந்தா I suddenly said 3. Maykamena is a beautiful film. I like Maykamena a lot. 3 also I like the film. So I mean film na the script romba pidikum. How the film has come out also I like it a lot. And Yardi Ni Mohini is also one of my favorite film. That song was what hit.
don't even have one word to say how that எங்கேயோ பார்த்த மயக்கம், that was huge, you know. So that also, yeah. ஏதாவது ஒரு டைலாக் ரீக்ரியேட் பண்ணனும்னா பண்ணுவீங்களா? அது வராது. சோ அங்க கேட்ட மாதிரி 300 மாதிரி வேற ஏதாவது? இல்ல அது இல்ல, இது டயலாக் டெலிவரி. ஓகே, பாஷா அதெல்லாம் வரும். பரவாயில்ல பேசுங்க. பாஷா டயலாக் அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாது. பட் I love films and தலைவரோட டயலாக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாபா, படையப்பா all time சின்ன வயசுல, from the age of 4, I don't remember, cassette. Okay. Big. அது used to torture because I don't know how to operate. இது எப்படி போடணும், ப்ளே பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது. படையப்பா every all day, every day I call someone. My grandmother will be in the kitchen, or grandfather, or my mother, and they had to hide the tape on the Mari. I used to love that film a lot. Okay. And that, yeah, adukapro Baba சிவாஜி எல்லாம் நான் செகண்ட் டே எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த டிக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கு. பாலக்காடு இல்லையா, ஸோ ஃப்ரம் பொள்ளாச்சி அண்ட் கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஆல், பிகாஸ் தே டோன்ட் ஃபைண்ட் இன் டிக்கெட்ஸ், ஆல் த ஃபேன்ஸ் வில் கம் ஹியர் இன் ஓட்டோ, லோரி, ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும். ஸ்கூல் வேற ஆஃப்டர்நூன், தே சென்ட் அஸ் 1 hour early and all to and that Shivaji, I've cried. I want to watch Shivaji second day. அது ரொம்ப ஒரே ஒரு போட்டோ காட்டுறேன். அந்த போட்டோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் வர விஷயம். நான் இது போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்ல. எஸ். If to be this character, it is very tough, very tough. அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவுமே அப்போ இல்லை. வேனிட்டி இல்லை, ப்ராப்பராக ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லை. அண்ட் மார்னிங் 5 o'clock இருந்து நைட் 12 o'clock வரைக்கும் எல்லாம் இது ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹேட் டு புட் அ லாட் ஆஃப் வெயிட் ஃபார் திஸ். ஸோ சடனாக அந்த மாதிரி ஒரு அன்ஹெல்த்தியான வேலை, ஐ புட் ஆன் வெயிட். I didn't know, I was very young, 22 and a half, 23 I was when doing the film Lily. ஸோ எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை, கைட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருந்ததில்லை. ஸோ அதனால பாடி வேறு மாதிரி. இட் வாஸ் யூ எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் பாடி, வென் யூ it was like when you harm the body will react and respond. So health, hormones எல்லாமே all go wrong. So அது வேற. And then having this prosthetic on the body for so many hours was not at all easy. எனக்கு இது ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டஸ்ட்னால யூனோ அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறையா வந்தது. அண்ட் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் செருப்பு இல்லாமல் நான் இந்த காட்டுக்குள்ளையெல்லாம் நடந்து, அது வேற, அது இன்ஃபெக்ஷனோட இன்ஃபெக்ஷன் தான். ஆமாம், பெரிய பேக். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் where I really wanted to act, where I really wanted to perform, where because of this film, before acting in this film, I wanted to become an actor. அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால அந்த ஃபோட்டோவே உங்களுக்கு. ஆமாம், பிகாஸ் சடனாக ஒரு 2 மாசத்துல அவ்வளோ when you increase your weight and all, suddenly you don't recognize, not for yourself. For myself, when it's okay, gradually I increase my weight and it is okay, I'm enjoying myself, அப்படின்னா okay. First time ஒரு கேரக்டருக்காக அப்படி அது பண்ணப்போ, and நிறையா memories, and thank you so much for showing that. Thank you so much for interview. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. And last one more, உங்க co-artist தனுஷ் அவர் பத்தி. Wonderful to work with. It's a very rare that an actor is also a star and also a great actor, and bringing lot of lot of appreciations, awards, critical acclaim, and everything and anything he has. I've not worked with an actor who's worked in Hollywood and also first one. And after working in Greyman, he came and shot a film. So
he was already had worked there. So அந்த மாதிரி my first time I'm working with a actor like that. And very natural he is, and very quick he is, very subtle, and very silent, and he's there, he's acting, and he's going and the mari. So very 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 nice and honored to have gotten this opportunity to work with him. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ, ஒண்டர்ஃபுல் இன்டர்வியூ எங்களுக்காக கொடுத்ததுக்காக. அண்ட் ஃபியூச்சர் பிரைட் ஃபியூச்சராக அமைத்துக்கு வாவ் தமிழா சார் பெரிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம், நான் சினேகன் பேசுகிறேன். வாவ் தமிழா இந்த யூடியூப்பை, இந்த நிகழ்ச்சி, அவங்க போகிற எல்லா நிகழ்ச்சியுமே பிடித்திருந்தால் அவங்கள பின்தொடருங்க. அவங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிங்க. நல்ல தகவல்களை தருகிற ஊடகங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். நீங்களும் நம்புங்கள். நன்றி, வணக்கம்.